Hola compañeros, buenos días o buenas tardes, depende a qué hora miras este video. Hoy es, hoy es domingo. Yo estoy haciendo un video el domingo, el 15 de noviembre, pero ustedes están mirando este video probablemente lunes el 16 de noviembre, ¿sí? Bien. Y hoy en clase ustedes van a aprender de la familia. Aquí vamos a comenzar unidad 4, la familia, ¿sí? Y si ustedes tienen, por favor, este papel que es color violeta y este papel que es color rosa, por favor, saca tu vocabulario, ¿sí? Y si ustedes no tienen este paquete de papeles, pueden buscar aquí en Google Classroom, periodo 3, periodo 5, no sé, voy a mostrar. Classwork, Unit Vocabulary. Y unidad 4. We're starting unit 4 today. Unidad 4. El internet está despacio. Mira, está muy, muy despacio hoy. En la escuela, ¿qué es? Sorprendente, ¿no? Ok, la familia, aquí. Bien. Aquí está. Si ustedes no tienen una copia de papel color rosa, pueden ver aquí por internet, ¿sí? Bien. Ahora, clase, ustedes hoy van a aprender de mi familia, la familia de profe. ¿Ya ves? Aquí está profe, aquí en rojo está profe, ¿sí? Ustedes van a aprender de la familia de profe. Y mientras ustedes aprendan, ustedes pueden escribir aquí, por ejemplo, madre. Por ejemplo, madre significa mother, ¿sí? So as I'm telling you about my family, see if you can figure out how to basically translate these words into English. But do it as you're listening, because I will give you some verbal cues, and this will be good for your ear today, ¿sí? Bien. La familia de profe. Aquí soy yo, profe Brum, ¿sí? Mi madre, aquí se llama Darcy. Mi madre se llama Darcy. Y tiene aproximadamente 58 años, mi madre. Y mi padre, aquí, mi padre se llama Greg. Y él tiene 59 años. Mi padre vive en Michigan. Y mi madre vive en Wisconsin. Mis padres están separados, están divorciados, ¿sí? Ahora, yo tengo un padrastro, está aquí, un padrastro y una madrastra también, pero no están en mi árbol de familia, no. Así que, aquí, mi madre y mi padre. ¿Qué tal? Mi padre parece yo, ¿no? Mi padre y yo aquí nos parecemos bastantes, ¿no? Ok. Mi madre y mi padre. Ahora, también tengo 2 hermanas. Mi madre y mi padre tienen 3 hijos. Yo,
mi hermana Lindsay y mi hermana Taylor. Somos tres hermanos. Yo, mi hermana Lindsay y mi hermana Taylor. ¿Sí? Lindsay tiene como 36 años, vive en Wisconsin y trabaja en un hospital. Es una enfermera. Y mi hermana Taylor vive en Minnesota, vive en San Pablo, St. Paul. No. Ahora vive en Prior Lakes, ¿sí? Y trabaja por creo que trabaja por el estado de Minnesota. Es un social worker, ¿sí? Así que mi madre y mi padre tienen 3 hijos, 1, 2, 3. Se llamamos Dane, Lindsay, Taylor y somos 3 hermanos, ¿sí? Ahora, hablando de hermanos, mi padre también tiene una hermana, ¿sí? Mi padre tiene una hermana que a mí es mi tía. Mi tía es la hermana de mi padre. Porque mi abuela Elizabeth y mi abuelo James, Elizabeth y James, tienen 5 hijos, tienen muchos hijos, pero uno de sus hijos es mi padre y el otro hijo es mi tía Laurie. Tía. Tía. Ella es mi tía. Es la hermana de mi padre. Es mi tía. ¿Qué significa tía? Hopefully you wrote down aunt. Aunt. La hermana de mi padre. The sister of my dad. See? In English, we use the apostrophe S. My dad's sister. But in Spanish, there is no apostrophe S. They use this sentence structure right here. They would say, the sister of my dad. La hermana de mi padre. Okay, this is how they would say the sister of, or this is how they would say my dad's sister. The sister of my dad. Okay, there is no apostrophe S in español. Bien. Excelente. Ahora, ustedes saben, abuelos, ¿verdad? Abuelos. Abuelita. Maybe you've heard in Spanish-speaking countries them talk about abuelita, ¿sí? Yo tengo 4 abuelos. Mi abuela Dana. Mi abuelo Erlen. Mi abuela Elizabeth. Y mi abuelo James. Mi abuelo James y mi abuela Elizabeth tienen 5 hijos. 1, 2, 3, 4, 5. Lori, that's their oldest, es la mayor, tiene aproximadamente 65, 66, 67, algo así. Lori, Jim, Jamie, Greg, que es mi padre, y Becky, que es mi tía. ¿Sí? Pero aquí yo solamente puse 2. Puse mi padre y mi tía Lori. Ahora, mi tía Lori tiene un esposo que se llama Steve. Esposo. Ellos son esposos. No están divorciados. No están separados. Están casados. ¿Sí? Casados. Son esposos. Esposo. Su esposo se llama Steve, así que Steve es mi tío. ¿Qué es un tío? We said that tia is aunt. Tío, when you make it when you make it masculine, uncle, see? Isn't that kind of neat how family members work like that? Like in English, these are different words, aunt and uncle. But isn't it kind of the same concept? The sibling of your parent, it's the same concept.
Your aunt and your uncle are related to you in the same way. They're the sibling of your parent. So why do we have different words for them in English? What's beautiful about the Spanish language is how you just take a word. Remember, it's a living object this time, so you can change its gender to be masculine or feminine, and all you have to do is basically change the letter O to a letter A. So we see that example with tío y tía, aunt and uncle. We talked about hermana, profe tiene dos hermanas. I hope you figured out that hermana was sister. Then the masculine form of sister, hermana, becomes hermano, which means brother. But again, in English, these are two totally separate words that really look nothing like each other. See? So that's cool. We're in a unit right now of living objects. So it's not like the classroom objects one and the clothing unit. These are living people, so they have two possible genders. See, they don't have a fixed gender like with non-living objects. So it's pretty simple. Madre y padre, I guess they end with the letter E, so you can't change the O to E, but they start with different letters. Otherwise, they look pretty similar. Abuelo, abuela. Yo tengo cuatro abuelos, so grandma, grandpa, grandma. Now, when you put these together and you call them los abuelos together, you're taking the masculine plural form. And remember, a mixed gender group, a group of males and females together, is always assumed a masculine group. So los abuelos technically means the grandparents. Okay, so grandma and grandpa together make los abuelos. Just like madre y padre together, you could call them los padres, the parents. But since this is a plural masculine word, it could technically mean the fathers. I don't know, like if it were my church has a group where all the dads are in a group, so you could call it the fathers, the dads. Or if you have two grandpas, right, a maternal and a paternal grandpa, those are your grandpas. Los abuelos can mean your two grandpas, but they can also mean the grandparents. So it is a little bit confusing in that regards, but nonetheless, this vocabulary is very easy to figure. It's very easy to memorize because you only have to learn the masculine word and then you just change the O to an A and you have the feminine word basically. See? Okay. A seguir. We've got a few more to figure out what they mean here. Ahora, sí. Mi tía, Laurie, está casada, married, está casada con mi tío Steve y juntos ellos tienen un hijo. Su hijo se llama Simon. Hijo. Su hijo. Laurie y Steve, mi tía y mi tío, tienen un hijo que se llama Simon. Hijo, el hijo de Laurie y Steve. Y Simon es mi primo. Simon y yo somos primos. Simon es mi primo. And he speaks a little bit of Spanish, but not very much. Actually, my Aunt Lori is a Spanish teacher, es maestra de español. So her kids speak just a little bit, but we call each other primo. When I call him on the phone or see him at a family reunion, we're primos, see? Primo, ¿cómo estás? Primo, bien, bien, sí. Primo. So we got two words there. El hijo de Steve y Lori, the son. But if you take the feminine word of son, you now have daughter, see? Es interesante, no? This is neat how in English and Spanish, son and daughter look nothing alike, but in Spanish, again, it's the same concept. You have a child. You either have a male or a female child. So it's hijo
or hija. Why are they so different in English? No sé. And he is my primo. Ahora, el hijo de mi tío es mi primo. Cousin, ¿verdad? Now in English, it is the same word. A male cousin and a female cousin is the same word, cousin. Isn't that weird? Why are aunt and uncle completely different words, but male and female cousin are different words? If that's the case in English, why can't we just call it my male uncle and my female uncle, or my male aunt and my female aunt? Because we're basically doing that same concept with cousin. We don't have a different word for male and female cousins, but we do for male and female aunt and uncle. It just, no sé, doesn't make a whole lot of sense. Just pointing these things out, ¿sí? Bien, bien. Como ustedes saben, profe también tiene, profe está casado, ¿sí? Yo tengo una esposa, mi esposa se llama Mayra, y juntos nosotros tenemos dos hijos. Mi hijo se llama Santiago y mi hija se llama María. María tiene 4 años y Santiago tiene 1 año.9. Tiene 1 año y 11 meses, ¿sí? En diciembre cumple 2 años, en diciembre. Así que vamos a cantar feliz cumpleaños a ti en diciembre para mi hijo Santi, ¿sí? Ahora, mis sobrinos aquí. Los sobrinos, mi hermana Lindsay, tiene 3 hijos también. Tiene el hijo DJ, la hija Jalen y la hija Iris. Ellos no son mis hijos, no, son los hijos de mi hermana. Así que para mí se llaman los sobrinos. DJ es mi sobrino, Jalen es mi sobrina y Iris es mi sobrina. Iris tiene 10 años, Jalen tiene 16. She's like your guys' age, ¿sí? No, 15. She's a freshman, just like you guys, ¿sí? Y DJ tiene 12 o 13. He's deer hunting this year, so I don't know if that means he's 11, 12, or 13. In Wisconsin, things are different. No sé. Pero son mis sobrinos, ¿sí? Oops. Mis sobrinos. Sobrinos son los hijos de mi hermana. Los hijos de mi hermana son mis sobrinos. So hopefully you figured out this is nephew and niece, the masculine and feminine form. Nephew, niece. See? So the way that you heard me talking about these words here, we're kind of using the third person, right? Like I say, this is sort of like the apostrophe S. This is like saying mi madre's hermano. But you can't do that in Spanish. You can't say mi madre's hermano, my mother's brother. Nope, it doesn't work. What you do say in Spanish is the brother of my mother. So in Spanish, what would that word be? The brother of my mother is el hermano de mi madre es mi tío, right? The brother of my mother is my uncle, tío. So see if you can figure out these 5 right here. Next one, el padre de mi madre. El padre de mi madre. Aquí está mi madre y aquí está el padre de mi madre. How is he related to me? Es mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo. La hija de mi tía. La hija de mi tía sería la hija, the daughter of my tía. The daughter of my aunt is my prima. Muy bien. Excelente. So you guys
work on these last two right here. See if you can figure out la hermana de mi padre es mi y el esposo de mi hermana. Oh, the last one's going to require you to look down on these words. I don't know if you're familiar with the in-law concept. That's going to require you to know a little bit about in-laws. Bien, so if you figured those out, wonderful. I'm just going to close out today, compañeros, by looking at the learning targets here to tell you about what we're going to do in this unit. So when I was talking about my family members, you heard me using se llama. You remember from the first week of class, me llamo, my name is. But when you're talking in the third person, you would say se llama. He or she calls himself or herself, or his name is this, her name is this. Remember, me llamo profe doesn't mean my name is profe, it means I call myself profe. It's a reflexive verb. It's kind of complicated, but we'll just say that we're going to work in the third person to say his or her name is in this unit. See? I can say the age of people in my family using the verb tener. I can use the passive voice to state possession. That's kind of what we're doing right here. We're getting rid of the apostrophe S and we're using the passive voice. We're not saying my mother's brother, we're saying the brother of my mother. I can say people's occupations using the verb ser. I don't think we're going to do occupations in this unit. As a matter of fact, I didn't give you the pink sheet for occupations. We might do a little lesson on it in Nearpod one day and have you take a few notes. I haven't thought, right? When we're in this online business, we have to kind of make glorified, what did we call them? Power standards. Like, we made power standards a few years ago. This year we have to glorify our power standards and even crunch it down to even less stuff. So I can say where people work using the verb trabajar, and I can say where people live using the verb vivir. You heard me do that a couple times. I said, por ejemplo, mi hermana trabaja en el hospital. My sister works in a hospital. Es enfermera. She's a nurse. So kind of modeled that for you a little bit. And then saying where people live using the verb tener, vivir. Mi padre vive in Michigan. Mi madre vive in Wisconsin. And using age, I told you, mi tía tiene aproximadamente 65, 66, 67 años. So we're pretty good at saying age right now, but again, this unit, we're all talking third person. So we're talking about him or her in the third person instead of talking about us the whole time, okay? So that's where we're going in this unit. Muchas gracias, compañeros. I will see you guys mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.